plants ni pure breed of green color pea plants to cross pollinated cheste they gave 100% of yellow. They gave 100% of yellow. A yellow a factor only pair of factor capital Y and small y. This is called as heterozygous. This is called as heterozygous. What is meant by heterozygous? What is meant by heterozygous? Huh? Non-pure breeder. Oh, pure than not. Heterozygous. Huh? Heterozygous. Different pair of trait and different pair of trait, different pair of alleles. Okay, right there. Heterozygous means the parental organism gives different pair of traits. Actually, the parental organism yellow and green andi produce chesindi em produce chesindandi complete ga yellow produce chesindi. Aa produce అయినటువంటి yellow ఎలా ఇండికేట్ చేస్తుంది? capital Y small y తో ఇండికేట్ చేస్తుంది. అంటే అక్కడ heterozygous hybrid varieties of plants. Hybrid varieties of plants. రెండు ప్యూర్ బ్రీడ్ ని క్రాస్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ వచ్చింది. స్టార్టింగ్ లో మన క్వశ్చన్ ఏంటి? హౌ వేరియేషన్స్ వర్ పాస్డ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు progeny. Variation means difference in character, very close related group of organisms is called as parental organism pure breed and ones ఏంటండి hybrid. parental ఏమో homozygous and ones ఏమో వచ్చారండి heterozygous. వేరియేషన్ వచ్చిందా లేదా? వేరియేషన్ ఫామ్ అయిందా లేదా? ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వర్క్ తో చేసిన దాంట్లో వేరియేషన్ చూపించాడు. పేరెంట్ ఏమో ప్యూర్ బ్రీడ్ తీసుకున్నాడు. and ones ఏమో వచ్చింది hybrid varieties వచ్చాయి. hybrid varieties means variations are formed. The variation means difference in character, very close related group of organisms is called as variation. సరే, ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి F1 జనరేషన్ లో ఫామ్ అయినటువంటి ఈ ఎల్లో కలర్ పీ ప్లాంట్స్ ని ఇప్పుడు ఏం చేశాడో చూద్దాం. ఏం చేశాడట? ఇప్పుడు ఒక మాటలో మాట్లాడు. దానికన్నా ఉంది సార్ ఎల్లో ఏంటి సార్? క్యాపిటల్ వై. గ్రీన్ ఏంటి సార్? స్మాల్ వై. ఈ రెండింటిని ఏం చేశాడు సార్? క్రాస్ పాలినేట్ చేశాడు. చేసినప్పుడు ఏమి వచ్చినాయి సార్? 100% ఆఫ్ ఎల్లో కలర్ పీ ప్లాంట్స్ వచ్చాయి. సార్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్రాస్ పాలినేట్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. pair of factor లో వచ్చింది. capital Y small y వచ్చింది. capital Y indicates yellow, small y indicates green. మరి capital Y small y వచ్చినప్పుడు దీన్ని కంప్లీట్ గా yellow కింద ఎందుకు తీసుకున్నాం? డామినెంట్. yellow కింద ఎందుకు తీసుకున్నాం? ఎవరు ఇక్కడ డామినెంట్? capital Y. what is dominant? నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే what is dominant? Can I express itself in there? యశ్వంత్ which one express itself? ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది? క్యారెక్టర్. ఏదైతే దాని యొక్క క్యారెక్టర్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుందో దాన్ని డామినెంట్ అంటాం. which one does not express the character of trait, that is called as dominant. అంటే ఏంటి సార్? dominant అంటే ఏంటి సార్? which one can express the trait or character, that is called as dominant. which one cannot express the trait or character, that is called as recessive. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎవరు డామినెంట్? yellow. ఎవరు డామినెంట్? yellow. ఎవరు recessive? green. ఎవరు recessive? green. అంటే yellow green ని డామినేట్
డామినేట్ చేస్తుంది. రెండు క్రాస్ పాలినేటెడ్ జరిగితే వచ్చింది ఏమొచ్చినాయి? ఎల్లో వచ్చినాయి. ఎల్లో వచ్చింది అంటే ఏంటి? ఎల్లో కలర్ పీ ప్లాంట్స్ ఆర్ డామినేటెడ్ టు గ్రీన్ కలర్ పీ ప్లాంట్స్. అంటే దీని క్యారెక్టర్ ని షో చేసింది, ఎక్స్ప్రెస్ చేసేసింది. which one can express the trait or character that is called as dominant, which one cannot or does not express the character or trait is called as recessive. In this experimental work, Mendel proposed three laws, and one of the law is what is meant by law of dominance? What is meant by law of dominance? What is dominance? Law of dominance. Boys. Jagapeta is ready? Ready? What is dominance? Law of dominance. Next one, exams are there. Law of dominance. How is that? Already in the chapter, dominance is there. Okay, law of dominance. Mendel is law of dominance. Mendel explained or stated that the organism which one has expressing the trait or character that is dominant. That law is called as law of dominance. Law of dominance is also called as law of dominance is ఒక పేరు ఉంది. First law of inheritance. పెట్టుకోండి. Law of dominance అనడం మానేసి what is meant by first law of inheritance అంటాడు. What is the first law of inheritance అంటాడు. క్వశ్చన్ మాస్తాడు. Law of dominance అనడం మానేస్తాడు. First law of inheritance అంటాడు. Which one has expressed the character or trait that is dominant, which one cannot express the character or trait that is recessive. Mendel explained or stated that which one the organism which one has expressing the trait or character that is dominance, that is called as law of dominance. First law of inheritance అని ఎందుకు చెప్తామంటే the characters or traits were passed from one generation to another generation. The characters or traits were passed from one generation to another generation. చూద్దాం నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి వస్తాం. ఏమండి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆల్రెడీ F1 జనరేషన్ లో ఏం ఫామ్ అయ్యాయి సార్? F1 జనరేషన్ లో ఇప్పుడు పేరెంట్స్ F1 జనరేషన్ లో ఏం ఫామ్ అయ్యాయి? 100% yellow. 100% yellow color pea plants. Mainly heterozygous. 100% yellow heterozygous. దీనికి ఒకసారి చక్కెర పొడి చూద్దాం. 100% yellow board. ఏమండి ఇక్కడ మేల్ గామెట్ ఫీమేల్ గామెట్ పెట్టేటప్పుడు కరెక్ట్ గా పెట్టండి. మిస్టేక్ చేస్తే హాఫ్ మార్క్ ఎగిరిపోతుంది.
మేల్ గామెట్ ఫిమేల్ గామెట్ పెట్టేటప్పుడు ఏం తీసుకున్నాడు ప్యూర్ బ్రీడ్ ఆఫ్ yellow తీసుకున్నాడు ప్యూర్ బ్రీడ్ ఆఫ్ గ్రీన్ తీసుకున్నాడు ఏం చేశాడు క్రాస్ ఫెర్టిలైజేషన్ చేశాడు capital Y into small y 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 చూడండి ప్రతి దాంట్లోనే డామినేట్ చేస్తుంది ఎవరు డామినేట్ చేశారు yellow డామినేట్ చేస్తుంది గ్రీన్ ని capital Y small y capital Y small y capital Y small y capital Y small y అప్పుడు ఏమైంది 100% ఆఫ్ yellow కలర్ pea plants ఆ ఫామ్ అయినటువంటి yellow కలర్ pea plants ఏంటి heterozygous ఎందులో ఫామ్ అయింది F1 జనరేషన్ చక్కెర బోర్డు వేసి ఏమంటారు ఖచ్చితంగా లా ఆఫ్ డామినెన్స్ రాసినప్పుడు చక్కెర బోర్డు మన ఇందాక ఇచ్చిన రాసాం పేరెంట్స్ yellow కలర్ గ్రీన్ కలర్ yellow color pea plants are cross pollinated with green color pea plants they gave 100% of yellow color pea plants yellow color pea plants are cross pollinated with green color pea plants they gave 100% of yellow color pea plants that is heterozygous hybrid varieties of pea plants are formed from the parental organisms నుంచి hybrid varieties వచ్చాయి ఇది చెప్పారు ఓకేనా the law of dominance ని ఇండికేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ పేరెంట్స్ కూడా వచ్చారు మనకి ఏమొచ్చారు yellow వచ్చారు yellow దీని యొక్క pair of factors ఎలా రాసాము why yellow color pea plants are self pollinated ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశారండి సెల్ఫ్ పాలినేటెడ్ చేశారు ఫస్ట్ అయితే క్రాస్ పాలినేషన్ ఇప్పుడు సెల్ఫ్ పాలినేషన్ yellow color pea plants are self pollinated with yellow color pea plants gametes capital Y small y capital Y small y gametes yellow color pea plants are self pollinated with yellow color pea plants they gave 75% of yellow color pea plants and 25% of green color pea plants are produced in F2 generation F1 generation లో ఫామ్ అయినటువంటి yellow color pea plants ని self pollinated చేస్తే they gave 75% of yellow and 25% of green pea plants are produced in F2 generation 75% yellow వచ్చాయట 25% green వచ్చాయట చూద్దాం ఒకసారి self pollination చక్కెర బోర్డు వేసుకుందాం ఇక్కడ మీరు గామెట్స్ వేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలి మిస్టేక్స్ రాస్తున్నారు పిల్లలు ఏంటండి yellow color pea plants pair of factors ఎలా ఉన్నాయి capital Y small y pair of factors ఎలా ఉన్నాయి capital Y small y capital Y into capital Y capital Y into small y small y into capital Y small y into small y yellow capital Y small y dominating factor capital Y small y dominating factor both are small recessive I mean okay 1 2 3 25 75% of yellow only 25% of F2 generation lo yellow color pea plants are self-pollinated with yellow color pea plants they gave 75% of yellow and 25% of green చూడండి male gamete pair of factors female gamete pair of factors capital Y small y
25 ఇక్కడ ఓన్లీ ఎల్లో కలర్ పీ ప్లాంట్స్ ని ఎల్లో కలర్ పీ ప్లాంట్స్ లోనే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తే 75% ఏమో ఎల్లో కింద 25% గ్రీన్ కింద. అందులో కూడా చూడండి ఇవి హోమోజైగస్, ఇది హోమోజైగస్, ఇది హెట్రోజైగస్, ఇది హెట్రోజైగస్. ప్యూర్ బ్రీడ్ ఆఫ్ yellow, pure breed of green, hybrid variety of yellow, hybrid variety of green. అంటే చాలా వేరియేషన్స్ కనబడతాయి. ఫామ్ అయినటువంటి యానిమల్స్ లో వేరియేషన్స్ చాలా కనబడతాయి. ఇది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? చెప్పచ్చు, తర్వాత చెప్తాం లేదా తర్వాత ఇంకా చెప్తాం అక్కడ చెప్పకుండా. ఏమండి పేరెంట్స్ మాత్రం ఎల్లో కలర్, ఎవరు? హెట్రోజైగస్. పేరెంట్స్ ఎవరండి? హెట్రోజైగస్. ఎల్లో కలర్ pea plants are self pollinated with yellow color pea plants. They gave 75% of yellow. 75% of yellow లోనే ఒక 25% ఏమో ఎవరు వచ్చారు? హోమోజైగస్ వచ్చారు. ఇంకో 50% ఎవరు వచ్చారు? హెట్రోజైగస్. యాక్చువల్గా పేరెంట్స్ ఎవరు? హెట్రోజైగస్. కానీ ఇచ్చిన యానిమల్స్ లో హోమోజైగస్ వచ్చింది, హెట్రోజైగస్ వచ్చింది. సరే, అది కాకుండా ఇంకొక 25% ఏమి వచ్చింది? గ్రీన్ వచ్చింది. ఆ 25% గ్రీన్ కూడా ఎవరు? హోమోజైగస్. అంటే దే గేవ్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్, డిఫరెంట్ వెరైటీస్. Variations are formed. Variations are formed from parent to progeny by the method of sexual reproduction. Of course, you know that self-pollination and cross-pollinations are the sexual reproduction in plants. This will become issue. Self-pollination and cross-pollination are the methods of sexual reproduction in plants. In the cross-pollination lo ala vachnayi. ఇప్పుడు సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసే ఓన్లీ ఎల్లో కలర్ పీ ప్లాంట్స్ ని చేస్తే మనకి ఏం వచ్చాయండి? డిఫరెంట్ వెరైటీస్. హోమోజైగస్ ఎగ్జిబిట్ అవుతాయి అండ్ హెట్రోజైగస్ కూడా ఎగ్జిబిట్. ఈ 75% yellow and 25% of green are produced from F2 generation. This is indicates that phenotypic ratio, phenotype, monohybrid phenotype. What is meant by phenotype? The externally visible characters. Sir, 75% yellow and 25% green. Form అయిందని ఎలా చెప్పగలిగాము? Externally visible characters. Both are capitalized yellow. Capitalized small y dominating factor without yellow. Capitalized small y dominating factor without yellow. Both are small y's green. అంటే పైకి కనిపిస్తున్నాయి ఎక్స్టర్నల్లీ విజిబుల్ క్యారెక్టర్స్. దాని యొక్క క్యారెక్టర్స్ మనకి పైకి విజిబుల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఫినోటైప్ అంటాం. ఫినోటైప్ మీన్స్ the externally visible characters is called as phenotype. The monohybrid phenotypic ratio 3:1. Example అడుగుతాడు, what is the monohybrid phenotypic ratio? 3:1. ఇంకొక 3:1 చూపించాం. F2 జనరేషన్ లో 75% yellow వచ్చింది, రేషియో వైజ్ చూస్తే 3. 25% గ్రీన్ వచ్చింది, రేషియో వైజ్ 1. ఇది ఏ రేషియో అయింది? ఫినోటైప్ రేషియో అయింది. ఫినోటైప్ అంటే ఏమన్నాము? The externally visible characters is called as phenotype. Right? ఇప్పుడు F2 జనరేషన్ లో ఏమొచ్చినాయట? 75% yellow వచ్చాయి. 75% yellow వచ్చినాయి. 25% గ్రీన్ వచ్చినాయి. ఇవి F2 జనరేషన్ లో ఫామ్ అయినాయి.
చేస్తున్నాడో చూద్దాం. అక్కడతో ఆగలే, కంటిన్యూషన్. ఎందుకంటే ఇన్హెరెన్స్ హౌ వేరియేషన్స్ వర్ పాస్డ్, హౌ వేరియేషన్స్ వర్ పాస్డ్, వేరియేషన్స్ వర్ పాస్డ్ ఫ్రమ్ one generation to another generation. That is called as inheritance. ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్. ఫస్ట్ జనరేషన్ 100% yellow వచ్చాయి, సెకండ్ జనరేషన్ 75% yellow and 25% green. ఇప్పుడు ఈ F2 జనరేషన్ లో ఫామ్ అయినటువంటి 75% yellow and 25% green ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. Mendel assumption, Mendel assumption, 75% of yellow color pea plants they gave 75% నుంచి 25% of pure breed of yellow color pea plants are formed. Pure breed of yellow color pea plants. Pure breed అంటే homogynous. 75 నుంచి 25%. Out of 75% of yellow, 25% of pure breed of yellow color pea plants are produced. 75 లో 25 వచ్చేసింది బయటికి. ఇంకెంత మిగులుతుంది సార్ చెప్పండి సార్? 75 లో 25 వచ్చేసింది. దానికి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే Mendel assumption. Mendel assumption, out of 75% of yellow, 25% pure breed of yellow color pea plants are produced. Out of 75 నుంచి 25 దేనికి ఫామ్ అయినాయట? ప్యూర్ బ్రీడ్ ఆఫ్ yellow. 75 నుంచి 25 పోతే ఎంత మిగిలింది సార్? 50%. దిస్ ఈజ్ రెస్ట్. అదే ఉంది yellow, అదే ఉంది ఎంత ఉంది? 50%. Rest of these yellow color pea plants, rest of these yellow color pea plants gave, second assumption, 75% of yellow and 25% of green. Rest of these, rest మిగిలింది ఈ మిగిలింది ఏదైతే ఉంది ఎంత మిగిలింది? 50%. ఇది ఆ 50 అనేది మర్చిపోండి. Rest of these 75 లో 25 పోయింది, మిగిలింది మనం క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం 50%. Rest of these yellow color pea plants gave 75% of yellow and 25% of green. సో దాంతో ఈ పార్ట్ కంప్లీట్. ఇలా వచ్చినవి ఏమొచ్చినాయి? హోమ్ హెట్రోజైగస్. Yellow completed. Then next 25% of green. 25% of green as it is. 25% of green color pea plants are produced. That is also, this is homozygous. All these are formed in F3 generation. All these are formed in F3 generation. చూడండి, F2 generation లో వచ్చినటువంటి 75% of yellow and 25% of green color pea plants are self-pollinated. They gave out of 75%, 25% of pure breed of yellow color pea plants are produced. 75 లో 25 పోతే 50 మిగిలింది. That is rest of these మిగిలిన part, remaining pea plants, remaining yellow color pea plants. Rest of these pea plants gave 75% of yellow and 25% of green color pea plants are formed. And 25% of green color pea plants gave 25% of green color as is the process. All these are formed in F3 generation. This experimental work,
segregation. Law of segregation. This experimental work explained. Mendel conducted this experimental work and explained one of the law, that is law of segregation. What is meant by segregation? Separation. Very good. What is Mendel explained the law of segregation? What is the law of segregation? Segregation అంటే separation అన్నారు. అంటే ఏ separate అయిపోయినాయి? Traits or characters. The traits or characters are separated from parental organism to animals. Parental organisms నుంచి animals లోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ traits or characters ఏమైనాయా? సెపరేట్ అయిపోయినాయి, సెగ్రిగేట్ అయిపోయినాయి. segregation. చూడండి ఇక్కడ 75% ఆఫ్ yellow color pea plants and 25% ఆఫ్ green color pea plants సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరిగితే రకరకాలుగా వచ్చేసాయి. Different varieties of pea plants are produced. Different varieties of pea plants. అందులో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ out of 75% of yellow color pea plants gave 25% of pure breed. ఇది ఒక రకం. Out of 75% of yellow color pea plants gave 25% of pure breed. 25 పోతే the remaining anta 15%. That is the rest, remaining part. The remaining part of yellow color pea plants gave 75% of yellow and 25% green. అవేంటి heterogeneous. కొంతేమో homogeneous, కొంతేమో heterogeneous. And third, 25% of green color pea plants gave 25% of pure breed of green, homogeneous. Mixed రకరకాల mixed varieties. Mixed varieties of pea plants are formed from the parental organism. You have 3 generations. This experimental work indicates that law of segregation. The separation of the characters of traits from parental organism to anyone's offspring. This is called as law of segregation. Law of segregation is also known as second law. First law, law of dominance. Second law, law of segregation. Second law of inheritance. Second law of inheritance. Law of dominance, first law of inheritance. అంటే dominating factor అనేది inheritance ద్వారానే స్టార్ట్ అయ్యింది. One is dominant to another. For example, tall person is dominant to short person. White color skin is dominant to black color skin. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ లో ఏదో ఒక ట్రైట్ ఇంకొక ట్రైట్ ని డామినేట్ చేస్తుంది. టాల్ పర్సన్ ఈజ్ డామినేట్ టు షార్ట్ పర్సన్. వైట్ కలర్ ఆర్ పింక్ కలర్ ఆర్ బ్రౌన్ కలర్ స్కిన్ ఈజ్ డామినేట్ టు బ్లాక్. ఖచ్చితంగా క్యారెక్టర్ లో ఉండేటువంటి పెయిర్ ఆఫ్ ట్రైట్స్ ఒకటి ఖచ్చితంగా డామినేట్ చేస్తుంది. డామినేట్ అంటే ఏమన్నాము? ఎక్స్ప్రెసింగ్ దే ట్రైట్. ఎక్స్ప్రెసింగ్ దే ట్రైట్ ఆర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ as dominant. Which one does not expressing the trait or character is called as recessive. అది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. అది డామినేట్ కూడా the characters or traits were passed from parent from one generation to another generation. Second law ఏం చెప్పాడు? law of dominance, sorry, law of segregation. segregation ఏమంటాడు? segregation లో different varieties of traits, mixed varieties of traits or characters were passed from one generation to another generation. That is indicates that segregation, law మీరు చెక్కర్ బోర్డు ఎలా వేసుకోవాలంటే ఏమండి
checkerboard. Firstly, out of 75, Pure breed of yellow. 25% ప్యూర్ బ్రీడ్ ఆఫ్ Yellow. ఎల్లో వచ్చేసింది. ప్యూర్ బ్రీడ్ ఆఫ్ ఎల్లో వచ్చేసిందంటే By capital Y, capital Y. ఫ్యాక్టర్ స్కేల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇలాగే రాసుకోవాలి. క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై. ప్యూర్ బ్రీడ్ ఆఫ్ ఎల్లో. రెస్ట్ ఆఫ్ దీస్ 50%. రెస్ట్ ఆఫ్ దీస్ 50% నాకు మిగిలింది కదా, అదేమొచ్చింది 75% ఎల్లో వచ్చింది, 25% L. Green. గ్రీన్ వచ్చింది. ఈ బోర్డు చూడండి 70 25 25 25 75% ఎల్లో, 25% గ్రీన్. సెకండ్ అజంప్షన్ కి బోర్డు ఇండికేట్ చేయండి. ఫస్ట్ అజంప్షన్ కి ఇది హోమోజైగస్. ఇది హెట్రోజైగస్ కింద తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే రెండు హెట్రోజైగస్ కనబడతాయి, ఒక హోమోజైగస్. రెండు హోమోజైగస్ లో రెండు హెట్రోజైగస్ మిక్స్డ్. లాస్ట్ ఫైనల్ ఏమొచ్చింది అజంప్షన్ 3 25% ఆఫ్ గ్రీన్. దాని చెక్కర్ బోర్డు కంప్లీట్ ప్యూర్ బ్రీడ్ ఆఫ్ గ్రీన్ వచ్చింది కాబట్టి Small y. కంప్లీట్ ప్యూర్ బ్రీడ్ ఆఫ్ గ్రీన్. Small y, small y. Pair of factors small y, all small y's. Seven and but one. I would like. All small y's. Heterozygous, because mixed varieties. Heterozygous, mixed varieties, hybrid varieties, pure breed.